Dag iedereen, blij dat jullie weer kijken naar de Zeeuw van Vlaanderen. Dinsdag is het Filmfestival van Gent opnieuw van start gegaan. En nog tot volgend weekend kan je naar meer dan 300 films gaan kijken, naar filmconcerten, tentoonstellingen en veel meer. Maar wist je dat een van de grondleggers van de film een Gentenaar was? Jozef Plато. Hij vond midden 19e eeuw de fenakistiscoop uit. Een toestel dat stilstaand beeld doet bewegen. De basis voor de cinema was gelegd. Het principe is eigenlijk vrij eenvoudig. Men heeft een schijf die onderverdeeld is in verschillende sectoren. Zijn hier nu schijven met 16 sectoren. En op de rand van elke sector is een spleet voorzien. Nu, in elk van die sectoren bevindt er zich een figuur, een tekening. En het is de bedoeling dat men door die spleten in de spiegel kijkt. En dat die schijf dan ronddraait. En men ziet dus opeenvolgende beelden in het oog. En het oog gaat dan, als die figuren verschillend zijn, gaat daar een continu bewegend beeld van maken. Deze schijf, dat is dan van een ronddansende pirouette. En hier is in elke sector die pirouettedanser telkens een beetje in positie veranderd. En als je nu dat laat ronddraaien en door die spleten in het spiegelbeeld kijkt, dan zie je dus een ronddraaiende pirouettedanser. Zo werkt die dus, de fenakistiscoop, een uitvinding van Jozef Plато uit 1832. Plато onderzocht in die tijd de nawerking van licht en kleur op het oog. Voor het eerst konden de mensen kijken naar bewegend beeld, een revolutionaire uitvinding. We spreken hier over de jaren 1830 dat Plато met dat onderzoek bezig was. Fotografie is in België, de daguerreotypie in België ingevoerd in 1839. Dus over fotografie was er toen op dat ogenblik ook nog geen sprake. En de film was eind van de 19e eeuw, 1895 ongeveer, dat de eerste filmbeelden getoond werden. Dus Plато was daar met zijn bewegende tekenfilm eigenlijk heel wat voor het ontstaan van de film en het ontstaan van de fotografie zelfs. Dus dat moest in die periode zeer revolutionair geweest zijn. Jozef Plато noemde het toestel ook wel eens een fantascoop. En die fantascoop sloeg aan bij het grote publiek. Die fenakistiscoop is gecommercialiseerd geworden. Er zijn veel producenten geweest, onder andere Akkerman in Londen. En al de schijven die Plато dus ontwikkeld heeft, werden dus commercieel nagemaakt. Dat betekent dus dat de rijke burgerij zich zo'n toestel kon aanschaffen. Het werd ook gebruikt voor attracties en ook de kinderen van de rijke burgerij gebruikten het als speelgoed eigenlijk. Het was iets wat compleet nieuw was, dat men daar voor het eerst bewegende beelden eigenlijk een tekenfilm kon aanzien. Het museum heeft een aantal topstukken eigenlijk en we hebben hier de originele stukken van Jozef Plато. En wat ik jullie ga laten zien is iets wat normaal in onze brandkast zit. Dat zijn dus originele fenakistiscoopschijven waarvan dat er achteraf afdrukken gemaakt zijn. Maar dit zijn echt de originele die dateren uit de jaren 1831. En we hebben er hier in deze doos, we hebben verschillende dozen ook, maar in deze doos zitten 7 originele schijven. En dat is onder andere die schijf met die pirouettedanser. En u ziet hier op die schijf zelfs nog de constructielijntjes, de potloodlijntjes, waarmee dat die figuur dus eigenlijk geconstrueerd is. Plато zou nog belangrijk wetenschappelijk onderzoek uitvoeren aan de Universiteit van Gent. Tragisch genoeg werd de man die de basis legde voor de film blind. En, gestorven in 1881, heeft hij nooit geweten dat het allereerste filmpje vertoond werd in 1895.
How to create a phenakistoscope. The phenakistoscope is a predecessor of the flip book, but don't worry, it's easier to make than pronounce. You will need a piece of stiff paper approximately 8 to 12 inches on a side, such as a manila folder, drawing paper, a drawing compass, a protractor, a pencil, a thumbtack, a ruler, scissors, rubber cement, and a wall mirror. Step 1. Plan out your animation with sketches. There should be 8 to 12 steps, each representing a frame. The best animations for a phenakistoscope are cyclical, like a horse galloping or a child jumping rope. Step 2. Anchor your compass point in the center of the stiff paper and draw a circle that just touches the edges. Leave a small mark where the compass is anchored. If you're using a manila folder, cut it along the crease and use half of it as the stiff paper. Step 3. Use the ruler to draw a faint line that bisects the circle. Step 4. Use the protractor to divide the circle into equally sized wedges, with each wedge representing a frame in your animation. To divide the circle into 8 wedges, each piece should be 45 degrees. For 9 wedges, 40 degrees, 10 wedges, 36 degrees, 11 wedges, 33 degrees, and 12 wedges, 30 degrees. Step 5. Cut out the whole circle. Step 6. Cut small rectangular slots about an 1/8 wide by 1 inch long along the separating lines of each wedge. Start at the very outside of the circle and cut inward. Step 7. Poke a small hole through the center of the wheel or slightly widen the one that is already there. Step 8. Repeat steps 2 through 5 on the drawing paper, but make this circle 2 inches smaller in diameter. Step 9. On the drawing paper circle, create your animation step by step, clockwise around the circle. This is your animation wheel. Step 10. With small dabs of rubber cement on the back, align the animation wheel so that it is centered on the thick paper wheel. Allow 10 minutes for the rubber cement to dry. The smaller wheel should come about to the slots you cut in Step 7. Step 11. Poke the thumbtack through the animation wheel and the hole you created in the heavy paper. Step 12. Push the thumbtack into the side of the pencil eraser. It should be in firmly enough to stick, but still loose enough for you to be able to spin the wheel freely. Step 13. Face the mirror, then hold your phenakistoscope up with the animated side pointed away from you. Step 14. Gently spin the phenakistoscope while looking through the slits. The animation will appear in the mirror. Did you know the phenakistoscope was invented in 1832 by the Belgian physicist Jozef Plато? In 1832, Plato develops his phenakistoscope. The first description date of 1833. This scientific toy will be extensively evoked by Baudelaire in his essay Morality of the Toy. The phenakistoscope is a disc segmented in the sense of its beams. It is on the back so many drawing decomposing a movement as cracks and allow for the first time the artificial synthesis of a movement thanks to optical persistence. Joseph Plato, born in Brussels, is the real first precursor to the invention of the cinema. Professor at the University of Liège, in 1822 he focuses on study of the phenomenon of the retinal persistence. Experimental attention and total dedication to the cause of science led him to a limit experience. He burns to the retina by looking the mid-descent. He will become permanently blind 14 years later.